I'm Spam W's. Bro, Zohair عنده his own YouTube channel. Hi. Hello. All right, so we're gonna wait for a couple of minutes and then we start على بركة الله. All right, so we're gonna wait for a couple of minutes and then we start على. So 2 minutes and we start.
وعليكم السلام عفا. How's it going? Alright, so I think we can start. So, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome you to another Simplified Academy All for Them session. And this is the second part, the part 2 of the fourth session that was unfortunately cut out because of some unprecedented circumstances. But again, hey, we're back. So today, inshallah, we're going to continue what we have started. We're going to make a quick revision for those of you اللي ما كانوش هنا, right? And then we can move directly to the rest. So last time we spoke about right the present simple. We said, hey, the fourth session was going to be about the present simple. So as a quick recap, the present simple is probably one of the easiest yet mostly used tenses out there. يعني من أكثر الأزمنة السهلة والأكثر استعمالا, right? So the present simple, we said that ما عندهاش structure like the future continuous or like the present perfect or like the other complex tenses. It's simple. قلنا بلي مع I, will you, will we, will they, the verb stays the same. So if the verb is to eat, نقلعو غير to وتولي I eat, you eat, we eat, they eat. قلنا بلي مع he, والشي, والit نزيدو الاس ولا الاس ولا الايس depending right on the end of the verb. So there are some verbs like, for example, if the verb ends with ss, like for example miss, تقولي نقولو he misses, or for example click هنا نزيدو غير الاس تقولي clicks نزيدو غير الاس هنزلنا es. But we said there are other verbs اللي يكملوا y, اللي يكملوا بوش ب y، اللي يكملوا y, the letter y. We said that if a verb ends with y, we see what comes before it. If it's a vowel, let's say like a, we only add an s, so say, what do we say becomes says? We say does what? Becomes says. She says, becomes says, like we say 16 in French. But if before it is a consonant, let's say r, for example, like try, for example, try, we omit the y and we add ies. So try becomes try. So we say he tries. We don't say he tries like this, he trees. No, that's a mistake. We say it this way, he tries. Beautiful. Nice. So that's about the structure. That's for the positive. Last time we haven't spoken about the negative, how to create the negative with the present simple, and it's an easy one. It's an easy one. And I don't know how's it going. So let's go back here. So what did we say? For the negative, it's easy. It's an easy one. For negative, we simply add doesn't or don't or doesn't in front of the verb. So if the verb is to eat, we say I don't eat. You don't eat. We say we don't eat. They don't eat. Right? But with he, she, and it, it's different. We say doesn't. So we say he doesn't eat. Like for example, he doesn't eat candy. She doesn't. By the way, candy is bad. She doesn't eat candy. It doesn't eat, for example, candy. So with he, she, and it, for the negative, we add doesn't. With I, you, we, and they, for the negative, we add don't. Okay? This is خوتي الأعزاز اللي قلنا for the present simple. So far so good. دقيقة برك نجيب قرعة تاع ما. For some reason I always forget to bring up a water bottle next to me. دقيقة برك.
بسم الله. Our الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. So, this is for the negative. So قلنا باللي present simple is an easy tense. tense سهل. For the positive قلنا باللي مع الاي واليو والوي والذي الفيرب يقعد كما راح نقول له غير تو برك. قلنا مع الهي شي والات نزيدو هي الاس ولا الاو اس، واذا كان في الايكغيك كابا بنخلو نزيدو غير الاس اذا كان قدام ايكغيك فاول، ولا نديرو نقرو ايكغيك ونديرو اي او اس اذا قدام ايكغيك كاين كونسونانت. But that's not why we're here. Today هذيك شو مراجعة خفيفة عشان خطايا فاتت. Today اخوتي العزاز we're gonna study together the uses استعمالات ال present simple. We're gonna study together the uses of the what? Of the present simple. So uses of the present simple. And this is where I need you to focus. ابغاكم تركزوا معايا. اللي ما جايب كاي يجيب كاي. اللي ما عندش نوت بوك يجيب نوت بوك because this is super important. This is super you're gonna need it. You're gonna need such a lesson in the future inshallah because you're gonna love it and you're gonna use it pretty much in the future, so it's better to learn it well كما غادي نقولها اليوم بإذن الله تعالى. So we come here, right, and we say present simple tense uses perfect English grammar. So present simple, we come here and we come here. How to use the present simple here. So we said last time that we use the present simple when something is generally or always true. كما قلت لكم أول استعمال هذه جدرناه في الحصة الماضية. قلنا أول استعمال شو أخوتي الأعزاز. We use the present simple أخوتي when we are trying to talk about something that is always or generally true. So it is either always or generally true. So كما نقولوا إحنا حقيقة عامة vérité générale. Something that is true. We know it's true. For example, we say for example, I live in Algeria. This is a fact. Water boils at 100 degrees Celsius. How's it going? This is what? This is a fact. We know that. Beautiful. So the first use, as we said, we use the present simple when we want to use when we want to talk about something that is always or generally true. So this is something that is true, that is happening right now, that is true. Now we go to the second one. We need to use this tense for situations that are permanent, that we think are more or less permanent. For example, focus with me here. For example, let's say, and I need you to focus here. أنا بدي أشرح لكم غاية الغاية. This is number 2, not number 3. Number 2. So focus. هذه شباب بزاف. What do you mean, Zoher, by situations that you think are always true? Good question. We mean by this something, and focus here, something that we think is permanent. مش true, that we think is permanent. Permanent يعني حاجة تدوم, حاجة دائمة. Not temporary. The opposite of permanent is temporary. So temporary opposite is permanent. The opposite of temporary is permanent. Temporary مؤقتة. Permanent دائمة. So we use the present simple
when we want to talk about something that is permanent, and I need you to be smart here, بدكم تكونوا أذكياء. Let's say that someone is a doctor, right? Someone is a doctor. So we say, for example, we say Iyad works as a doctor. We say what? We say Iyad works as a doctor. Beautiful. But why didn't we said Iyad? Why haven't we said Iyad is working as a doctor? It's different. If we use the present continuous here, if we use the present continuous, خوتي العزاز, we are making it temporary. But if we use the present simple, we are making it permanent. For example, تبعوني غاية. Let's say خوتي العزاز, let's say that in summer I work as a waiter at a restaurant. What do I do in summer? I work, for example, as a waiter at a restaurant. So I say, Zoher is working as a restaurant. Why didn't we say Zoher works as a waiter? Why did we say Zoher is working? Because it is temporary. It's only in summer. But if someone works a job that it is his permanent job, he won't change it. This is what he does. This is what he does in life. We use what? The present simple. So again, we use the present simple for things that are more or less permanent. We use the continuous for things that are what? Temporary. Okay? This is a good distinction that you need to make. إذا حاجة ثابتة نقولوا فلان يخدم كذا بس ما نقولوش راه خدام كطبيب. No, يخدم طبيب. Permanent. تقولون راه خدام كذا, it means that it's temporary. So we use the present continuous for temporary things. We use the present simple for permanent things. I hope it's clear. Now, let's go back. So the third one, as we said, the third one is for habits. The third one is for what? For habits. We use also the present simple when we want to talk about what? About habits. We use it also to talk about what, خوتي العزيز? About habits. العادات. Something that we are doing right now. For example, I say, I go to the gym every single Monday. So I go to the gym every single Monday. We don't say I am going to the gym. We don't say I'm going to the gym. We don't say I went to the gym. We say what? I go to the gym every single Monday. It means that it is what? It is a habit. And we use what? The present simple. We use the present simple here. So we use it for what? For habits. Good. Another example. Another use, sorry. We use it for short actions that are happening now. In sports commentary. This is a good one. تشرح لكم غاية الغاية وكابابل الليلة تجربوها وتشوفوها. This is a good one. We use the present simple مع les actions اللي صراو دركا. So here les actions اللي صراو دركا علاش ما نخدموش ب present continuous? That's a good question. We can say the player is running. We can say the swimmer is swimming. But we can also use the present simple. علاه les actions are so short that they are finished almost as you've said the sentence. يعني ما تجي نكمل الجملة تاعي تكون اكسيون كملت. So احنا قلنا باللي les actions احنا شو قلنا؟ قلنا باللي les actions that are happening now نستعملوا معاهم present continuous.
So normally, this is the case. So if someone is eating a banana, we say A is eating a banana. We use the present continuous. So why do we say now that we use the present simple? Why is that? Why is that? Good question. Les actions هنايا are, so if someone is eating a banana ما تقولها في ثانية 1 second. No. ما تقولها في 1 second. نقص هنا فوليوم باش خاطر عم تعوج. So the actions are happening now, but they are so short, they don't take time. اللي من نجي نقولها as soon as I finish the sentence تكون أكسو كملت. So if I say the player is running, the player ديجا حبس الجري. So if I say the player is passing, player ديجا باس بولا. So we can use the present simple for actions that are happening now but are so short. وين تنسمعوا هذه بزاف in sports commentary. So لو كان خوتي العزاز تروحوا دركا اليوتيوب وتكتبوا كاش باش تعبوا باللونجلي. For example, you say Barcelona, Real Madrid, a soccer match, English commentary. كومنتر بتعلق باللغه الانجليزيه. You can hear the commentator المعلق commentator say كيما هكا. He takes the ball. ما يقولش he is taking the ball. He takes the ball. ما يقولش he is running. يقول he runs. He scores. يمركي. مشي راه يمركي. مشي راه يجري. يدي البولة يجري مع الخط ويمركي. So we use here what? The present simple مع les actions that are happening now بصح are so short اللي يكملوا مين يجي يكمل الجملة تاعي يكونوا كملوا. So if I say the player is running, ça dépend joueur حبس جرو حبس ما قلت running ما يجي يكمل running player ديجا حبس. If I say for example the player is taking the ball, the player the ball also ديكون باساها. But if I say he takes the ball, he runs down the wing and he scores, sign. هنا قلتها directement using what? The present simple. So we can use it in sport commentary. In sport commentary. We use the present simple in sports commentary. Okay? Good. Now, ندخلوا خوتي العزاز. As I said, قلنا بلي present simple is amazing. It's so simple and it's so widely used that we can use it to talk about present cases. غادي نستعملوه نبغى نحكوا على present cases يعني صوالح that are happening now. But we can also use it to talk about the future. We can also use the present simple if you want to talk about the future. واش قصدك أزوهر؟ Good question. For example, we can use the present simple to talk about the future after words like when, until, after, before, as soon as. Okay? So أنا نقول غادي نعيط لك من يكون عندي الوقت. ماشي من غادي يكون عندي الوقت. So I will call you when I have time. So I have time. اسكو دركا. Is it happening right now? It's not. It's not happening right now. It's happening when? In the future. So it's happening in the future. So غادي نعيط لك مين يكون عندي الوقت. So I'm talking about when I have time. So it's something for the future, but what are we using? We are using the present simple. So we can use the present simple, mora when, to talk about the future. This is number one. Number two, we can also use it with until. With
with until. I won't go until it stops raining. يعني مسات تحنو ما عادش نخرج حتى تحبس النو. مشي حتى غادي تحبس النو. So we use the present simple when we want to talk about the future after words like until, when, as soon as, before. So شيكم ما تلقاو before تقولوا now. تقول present simple now. So when you come we will have dinner. Did he come? اسكو جا؟ قلت له مين غادي يجي? When you come. So when you come we will have dinner. So I use the present simple here, although what I mean is something in the future. نقدر نستخدم present simple here, although حاجة نحكي عليها is something in what? In the future. Or I can say, we will have dinner as soon as you come. As soon as you tell us, why are you late, for example. So the verb that comes after as soon as, that comes after before, that comes after until, that comes after when, هادو يصرفون في present بصح المعنى المراد إيصاله هنا الفيوتير future. So I say, we will have dinner when you come. Est-ce que إنسان come? Est-ce que جا? No, not yet. So when he comes. So we use the present simple. So المعنى تاعنا is the future. Also هذه اللي حكيت لكم عليها لا فوا باسي but as a revision غادي نعاودها لكم. We use the present simple to talk about the future when we are talking about a timetable or a fixed plan. Usually fixed by an organization, not us. هذه حكيت لكم عليها. So we say, for example, we say بارك الله فيك أحلى. جزاك الله خير جدا. So for example, we say تبعوني غاية الشباب. We said that we use it for a fixed timetable. عادة by an organization منظومة ولا authority, not us. So مثال الوزارة قالت بلي لو 21 دخول سنقولوا school starts on the 21st of September. On the 21st of September. School starts on the 21st of September. علاش ما قلنا school will start? It's correct. لو كنقولوا المدرسة راح تبدا، الدخول راح يبدا. But we used the present simple because it is a fixed timetable. وندار مع الأورغانيزاسيون هي وزارة التربية ماشي حنا. So حنا ما نقولوش we go tomorrow. نقولوا we will go tomorrow. وغادي نقول لكم في حالات وين نقولوا we go tomorrow. So in this case we say we school starts on the 21st September. علاه؟ Because it is a fixed timetable. سايت فيكسا. ثبت. شكون اللي ثبت هذا؟ an organization اللي هي وزارة التربية في هذه الحالة. So هذا البرنامج دارته وزارة التربية، يعني a fixed timetable ولا fixed plan usually but not by us. مش احنا درناه، دارته organization. زهير هل هذا يعني باللي احنا ما نقدروش نخدموا الطريقة؟ we can use it. بس when we do so تفكروا باللي صاي رانا نوصلوا المعنى باللي it's fixed، باللي صاي. لو كان جي عندكم نقول لكم هاي we will have a session tomorrow، اي تقولوا لي اودي لا زهير غدوه ماناش قاعدين منها، so I can cancel it. تقدر نحبسها right؟ I can stop it. I can. But لو كان نقول لكم we meet at 6. We meet at 6. نتلاقوا على 6. It means that I fixed my plan. There's no going back. ما غاديش نجي نقول لكم لا بطلت نديروها 7، لا بطلت نديروها 9، لا بطلت غدوة. No. We meet at 6. So راني نوصلكم المعنى تاعش معنى that it's a fixed plan. It's a what? It's a fixed
plan. Okay? So this is how we use, these are the two cases when we use the present simple when we want to talk about the future. Now there is a seventh case اللي هو مع conditional. هذه اللي حكيت لكم عليها في الدورة اللي فاتت إذا كنتم عاقلين الناس اللي حضرت، بس غادي نعاودها لكم اليوم. We use the present simple with two types of conditional. هذا الدرس كنت بقراه اليوم من خويا إياد. An amazing student, an amazing kid, but time ما قدناش. So we use it with type 0, with conditional type 0, and with conditional type 1. تبعوني غاية. Type 0 خوتي الأعزاز, we use it when we want to talk about شو قلنا؟ قلنا we use the present simple for what? For what? For general truths مع الحقائق العامة. So we say, the conditional we use if اللي هي either. We can use other ones. Let's come here نعلمها لكم كسايد نوت ديروها عند الحاشية تاعك هاي. We can use other words like only if. وراني نقول لكم only if ماشي if only حرزوا. Only if هي فقط إذا. If only تاع التمني تاع الأمنية. So we use if or only if. And there's also provided that. Provided that. Alright? Provided that. We can use them this way. So if, only if, or provided that. Beautiful, beautiful, beautiful. So we come here, come back here. So type 0, نجو هنايا باش نكملو. Type 0, we say if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. It boils present simple, you heat present simple. We use it with كما قلنا هنايا هذا type 0 اللي نستعملوه مع الحقائق العامة. لو كتحمل 100 درجة راح يغلي. If you heat water to 100 degrees Celsius مش يصير له it boils. هذه على بالنا بها. Beautiful. هذه على بالنا بها. Nice. Good. Now كما قلت لكم من نبدو بالاف نديرو فاصلة، من نبدو بالنتيجة ما نديروش فاصلة. So when we start with if نديرو فاصلة. من نبدو بالنتيجة so نقولوا water boils if you heat it to 100 degrees ما نديروش فاصلة. بس من نبدو if نسيبارو الشرط على النتيجة فاصلة. Okay? This is something we know. Now نروحوا للتايب 1. Type 1. Type 1 نستعملوه when we want to talk about a normal condition. نبغى نحكوا على condition normal. For example نقول لك أنا if you take the 7 a.m. bus, you will reach your destination at 9. If you take the 7 a.m. bus, you will reach your destination at 9. So we know that. هنايا, this is a normal condition. Normal condition. But Zoher, what separates it خوتي العزاز from conditional type 0?
What separates it from conditional type 0? Conditional type 0 is a fact. It happens. as كل ما متغلي 100 درجة ما يغليش يغلي. متحمي 100 درجة 100 درجة راح يغلي. بإذن الله تعالى يغلي. There's no stopping it. Alright? But this one, let's say 90%. Let's say 90%. Because why? Medical beast, I don't know. Maybe there's a flat tire. Maybe he needs to fill some gasoline. You never know. Maybe he needs to go to the gas station. You never know. So بالك يوصل 9 و 29 بالك هذاك النهار انه ما يبغيش يجري. So type 1 is not as sure as type 0. So we use the present simple في الشرط برك. We use present simple here and we use future simple here. The present simple استعمله غير في الشرط. If you take, مشي if you will take, مشي if you took, مشي if you had taken, if you take. So في type 0 present simple نديره في الشرط وفي جواب الشرط. بصح في type 1 نديره ويتا غير في الشرط. If you take, مشي if you will take, مشي if you had taken, مشي if you took. If you take the 7 a.m. bus, you will reach your destination at 9. At 9 a.m. نقول يقعد ساعتين. Right? At 9 a.m. So هنا شو راح صاري؟ هنا شو راح صاري اخوتي الأعزاز؟ Here, tout simplement, we use the present simple with type 0 if we are talking about normal facts. And we use type 1, we use type 0 if we are talking about general facts. If we are talking about normal conditions. في general facts كي الشرط كي جاوب الشرط نديرو معاه present simple. في type 1 كي الشرط نديرو في present simple بصح جاوب الشرط ما نديروش في present simple نديرو في future simple. لا ستركتور كمراجعة وكدرس خفيف على الكونديشنالز. لا ستركتور تقول type 0 يساوي if زائد present simple وشنو تجاوب الشرط ثاني في present simple. type 1 شي يقول لك if plus present simple وجملة الشرط وين؟ في ال future simple. هكا باش نديرو درس خفيف على present simple تاني على conditionals. There are more other types of conditionals كاين type 2 و type 3 but هادو مش داخلين في سكوب تاع الدرس انا تاع اليوم. انا هادو تناولتهم simply because خوتي العزاز we studied the present simple وهادو اللي زوج تعاملوا فيهم present simple. In fact لو كان نجو هنايا قال لك هاو the first and zero conditionals. كاين درس تاع conditionals هاولا هنايا. اذا خوتي العزاز يبغوا يدخلوا للسيت هاولا. اذا بغيتوا نرسلكم السيت على هاولا zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. تبغون نرسلكم هذا السيت just send me a message on Telegram ولا كومنتوا على the latest post نبعث لكم بإذن الله تعالى. The link good website فيه exercises فيه everything. It's a good website. Alrighty then, cool. So that being said, we still have some time. I just have one question خوتي العزاز. I just have one question. What are the tenses الناس اللي حضرت كشوت؟ اسكو هنا كاين ناس حضروا كامل لي سيونس 1 2 3 and 4. اذا كاين واحد حضر هنا دي سيونس 1 2 3 and 4 يقول لي right يقول لي هنا خوتي العزاز in a comment just so we know tenses اللي تناولناهم and the remaining ones. بالك باقي لنا كاش easy tense نديرها لكم في هذا الوقت متبقي. شكون اللي هنا حضر session 1 2 3 and 4. By the way, session 3 has been deleted كما قلت لكم for the obvious reasons اللي ذكرتهم نهار اللايف. شكون هنا الناس اللي حضروا session 1 2 3 and 4. يعني 4 هذه تاع اليوم.
4 كندير على زوج. صراحة أنا قاري دوكا 5 حصص لكن هم معدودين 4 حصص، يعني مازال باقي 4 sessions. مازال باقي 8 sessions بإذن الله. No wait. باقي 4 sessions. بإذن الله. باقي حدو 3. باقي 3 حدو 3 باقي 5 باسكو هذه نورمالمون the fifth one. So I think ما كاينش هنايا اللي حضر كامل الحصص it's okay. من بعد نشوفوا ان شاء الله في الفيديوهات صوالح اللي محيناهم. اوكي cool nice. So that being said مازال باقي لكم 24 minutes. مازال باقي واحد نص ساعة. I think we still have some time. Let's try to do another tense. نديرو the past perfect. حوس هذا السهل اللي نقدر نديرها لكم في الوقت المتبقي هذا، باش ما نخليكمش كيما هاك باش نكمل لكم ساعة حقكم تاع الساعة. Let's talk about the past perfect continuous. تبعوني معاه. The past perfect continuous. إذا كنتم عاقلين قلنا بلي the past perfect ما نحكوش على continuous، نحكو على past perfect. تبعوني معاه باسكو هذا الكونتينوس هو تو سامبلومون هذا ويدو وقت هذا ما كان. So we said that the past perfect is known as the past of the past. قلنا past perfect هو الباسي تاع الباسي. قلنا السيكتور تاعها واش هي had plus البارتيسيباسي تاع الفيرب. هكا قلنا beautiful. So في هذه الحالة خوتي العزاز، في هذه الحالة for example if I say I had eaten the cookie when you came in. I had eaten the cookie when you came in. في هذه الحالة خوتي العزاز it means بلي هذه صارت الأولى had eaten the cookie وهذه صارت الزوجة. بصح لو كنقولو I ate the cookie when you came in ما على باليش وين صارت الأولى. كليت الكوكي من جيت اسكو كليتها قدام الدخول، كليت الكوكي من دخلت، اسكو كليتها قدام الدخول، اسكو انت دخلت وانا كليتها، اسكو دخلت بعد انا كليتها. We don't know. But if we use the past perfect we can know بلي هذه صارت الأولى had eaten the cookie وراها هذه صارت الزوجة. So we use the past perfect to make it clear كما قلت لكم خوتي العزاز which action happened first and which action happened second. إذا لي دوز أكسيون صراو في الباسي. So we have two actions in the past لي زوج في الباسي. اللي صرا الأولى نديروها في past perfect واللي صرا الزوجة نديروها في past simple easy. So تبعوني غاية نجو هنايا and then نسمحوا لك شلون اني شوية عيل اليوم I don't know why. Like I feel a bit tired. So نجو هنايا and we write I had watched a documentary when you came in. Like I don't know why I'm so tired. Like I don't know why. So I had watched a documentary when you came in. تبعوني. لو كان نقلعوا هاد نقولوا I watched documentary when you came in تولي pas simple ما على بالناش تولي تفرج دوكيومنتير من دخلت.
Is it possible نتفرج وثائقي كان في شغل شارد وثائقي كامل من تدخل نتايا؟ It's impossible. So we use هنا the past perfect to mean باللي تفرجت a documentary, then you came in. هكذا يبين. Cool. Now هذه درناها كيما هكا. ولو كان نقولوا I had been watching a documentary when you came in. كنت نتفرج في documentary من دخلت. I had been watching a documentary when you came in. كنت نتفرج في دوكيومنتري من دخلت. It's the same as this. بصح هذه تبين بلي تفرجت وهذه تبين بلي كنت نتفرج. So it's an action اللي نفس الترتيب. هذه صارت الأولى هذه صارت الزوجة. بصح هذه took time حتى وصلت حتى للزوجة. كنت نتفرج في دوكيومنتير من دخلت. So هذه اللي تبان لكم دقيقة تقولي زهير wait. شو الديفيرونس بين هذه وبين I was watching a documentary when it came؟ شو الديفيرونس بين هذه وبالاستعمال تاع ال past continuous؟ That's a good question. وهذه اللي غادي ندخلوا للسيت باش نشوفوا الشرح تاعها كي داير. سواء نجيو هنايا ونكتبوا past perfect progressive uses perfect English grammar. So here حاولنا past perfect progressive. No, مشينتا wait. Past perfect progressive perfect English grammar. وراه السيت. usually جمع بديع. I don't know why. progressive ولا continuous؟ كيف weird. no ماشي هذا. شو نجو هنايا here. The past perfect continuous ولا progress. نجو هنا حاولنا here. راك تشوفوا التاس كي داير past perfect continuous باستعمالين. حاول we use the past perfect continuous action بدات في الباسي ووصل حتى action أخرى في الباسي. So it continued up to another action in the past. هنا يقولنا for how long. شتو الديفيرونس هاي علاش زهير؟ If we use the past continuous, we can't say I was working here for 5 hours. No, ما تجيش. وعليكم السلام يا how's it going؟ الحمد لله. We say I had been working here for 5 hours. معليش نينا ما كحتمش. So we say I had been
working here. So نستعملوا past perfect مع ال past simple. قلنا بلي الفعل الأول يجي في past perfect وهنا راه past perfect continuous والزوج يجي في past simple. من نبغوا نحكوا على اكسيون بدات في الباسي، مال هذه الاكسيون بدات في الباسي واستمرت حتى اكسيون اخرى ولا زمن في الباسي الثاني. الباس بيرفكت كونتينيوس يساعدنا باش نعرفوا المده. ماله؟ باش نعرفوا المده، باش نعرفوا المده. So we use it when to know for how long أكسيون استمرت. We use it to know for how long an action كملت. To know how long. So she had been working here for a year. من لقات جيمس. مثال نقولوا I had been explaining. مثال نقولوا I had been explaining for بديت أنا ودوز. I had been explaining for 46 minutes when Nina came. So كنت نشرح لمدة 46 دقيقة من جات نينا. يعني أكسيون استمرت حتى جات نينا وكمل. So ال present perfect continuous ما يقولناش أكسيون تحبس ولا تكمل. ما يقولناش. بصح في هذه الحالة هنايا ال past continuous ما يقولناش. كي ال past continuous كي ال past perfect continuous ما يقولوش اسمو الاكسيون حبست ولا كملت. بصح الحاجه اللي ديفيرونت بين ال past continuous على ال past perfect continuous على حد علمي هو انه تاع ال past perfect continuous الاكسيون تستمر وتوصل ونقدروا نقولوا كم ان استمرت. مثال I'd been working apostrophe d هنا يتعوض had نقدر نديروها apostrophe d من نكون نحكوا على ال past perfect ولا past perfect continuous. بصح حرزوا الابوستروف دي قادر يكون اختصار تعود كدرس خفيف جانبي كما قلنا. الابوستروف اس قادر تكون اختصار تاع is ولا has ولا البوسيسيف. الابوستروف دي قادر تكون اختصار تاع had ولا would. وكما قلت لكم هذاك النهار ما قلت لكم الطريقه الوحيده باش تعرفوا وين راح يعود عليها انكم تفركتوا الجمله. اوكي سو had جينيرالمون موراها يجي في البارتي باسي. I had been, I had eaten, I had done. would يجي موراها عاده في الانفينيتيف. I would do that, I would sleep, I would come, I would tell, I would say. كيما هكا. سو حرزوا. وهنا نيشان هنا تشوفوا اللي يجي مور ابوستروف اس اسكو يجي قدامها از ولا هاز ولا بوسيسيف باش تعرفوا واش الابوستروف اس تعود. مع الوقت لما تفركتوا تولوا الجمله تفهموها ديريكتوم. good. now نرجعوا هنايا. I think غادي نقريب. I think I'm gonna get sick. نرجع بكم تقريبش. so نرجعوا للدرس تاعنا. قلنا نستعملوا past perfect continuous to say how long an action continued up to another action. بصح لازم قلنا in the past يجوا في الباسي. وال past perfect continuous يقولوا لنا how long. She had been working at the company for a year when she met James. I'd been working for hours when I finally found the house. I'd been working for hours when I finally found the house. We had been living in Berlin for 3 months when we had to leave. So الزوج لي زاكسيون في الباسي الأولى في ال past perfect continuous باش نبينوا كم استمرت. year, hours, 3 months. الحمد لله سوري شلوني شوي تعبان. والزوجة نجي في الباس سامبل. هذا الاستعمال الأول. استعمال الزوج نستعملوا مع الباس بيرفكت كونتينيوس مع حاجة اللي كملت قبل تاخد أخرى في الباسي. قال لك it usually used to show a result at a time in the past. Okay? قال لك it's similar to present perfect continuous
هذا درس اخر ديقرا ان شاء الله. But the action finishes before another time in the past. الاكسيون لا تكمل before another time in the past rather than before the present. So present perfect continuous اكسيون تكمل قدام البريزنت، بصح الباست بيرفكت كونتينيوس نحكوا عليها على دوز اكسيون، والاولى كملت قدام الزوجه في الباسي لكن استمرت. كيما قلت لكم باللي اللي نديروها في الباست بيرفكت ولا باست بيرفكت كونتينيوس تكمل قدام تاع الباست سيمبل. سو قلنا قادر تستمر. شو قلنا في الباست بيرفكت كونتينيوس قادر تستمر حتى تلحق على دوزيام اكسيون ونعرف المده استمرت. هذا الاستعمال الاول سنقولوا 1 year او 3 hours 3 months نعرفوا المده. الزوجه اخوتي العزاز تكمل قبل اكسيون اخرى. مثال ايماجينا نلقاكم دركا نقول لكم تروطوار كان مشمخ. ايماجينو نلقاه شارب الماء. شتو ترى يكون مشمخ وينشف الماء؟ نقول لكم تروطوار كان مشمخ، باينه انه كانت تطيح بارح في الليل. انه كانت تطيح بارح في الليل كملت موراها تروطوار تشمخ وكمل. وين صرات الاولى تروطوار تشمخ ولا انه كان طيح؟ انه كان طيح المطر كما حنا نقولوا شتا واستمرت كملت بعدها تروطوار تشمخ كمل. وانا لقيتك في البريزون وقلت لك اكسيون استمرت وكملت قبل اكسيون اخرى في الباسي. يعني هادو الزوج في الباسي وهذا استمرت كملت قبل اكسيون اخرى في الباسي. ولا نقدروا نستعملوه نقول نحكوا على اكسيون تلحق على الاكسيون الزوج ونعرفوا المده. alright. لو كنديروا مثال اخوتي العزاز. هيا the pavement was wet. الرطوار كان مشمخ. it had been raining. يعني rain had finished يعني انه حبست. قبل ما نشرح لك في الباسي باللي التروطوار كان مشمخ يعني نشوف لي التروطوار شارب الماء. نشوف لي التروطوار شارب الماء نشوفي I can see that خوتي العزاز. اوكي. مثال اخر نقولوا بلي زوج تاع الناس. هذا هو المثال. I had been working before I saw you. That's why I was really tired. مثال نقولوا زوج تاع الصحاب راهم في طريق. واحد رايح من هذا كان خدام كان فري تعبان، وهذا هو نايض مرقد شابع رقد. هذا يجي فايق يعيط له هذا يشوفه بس يكمل طريقه. من بعد يلقاه يقول له هاي انا شتك على مش عندي. يقول له كنت نخدم كملت بعدها شتك. كنت نخدم مي شتك صرات الريزولطات اني ما جيتش. انا مي لقيتك يعني نحكي لك في بريزون على دوز اكسيون. كنت نخدم اللي هي اللي استمرت موراها كملت الخدمه موراها انا مي جيت مشاور لي فين راه في الباسي شتك. بس انا كنت عيان ما نقدرش نجي عندك. كنت نخدم مي نشتك. وين صارت الاولى صارت هذه. قلنا مع الباست بيرفكت كونتينيوس هذا واحد مش حالات. يا لاكسيون تستمر حتى تتلقى باكسيون اخرى في الباسي ونعرفوا المده، يا اكسيون تستمر وتكمل قبل اكسيون اخرى في الباسي. هذا هو اخوتي الاعزاز الباست بيرفكت كونتينيوس. وهنا اخوتي الاعزاز غنحبسوا الدرس تاعنا تاع اليوم. انا شويه تعبان مازال باقي لكم 6 مينوت من حقكم. اي واحد خوتي الاعزاز ما يفهمش الدرس ولا اي نقطه في الدرس يسقسيني خوتي نجاوب على الاسئله حتى تكمل 6 مينوت باه نكمل اللايف تاعي. انا عندي اي سؤال يتفضل.
اللي عنده أي سؤال استفسار يقدر يسقسيني نجاوب أخوتي العزيز حتى يكمل 6 مينوت اللي باقي موراها وي أند لايف. عنده أي سؤال تفضل. أنا بصراحة ما نقعد نشرح لكم حتى تلحق وتسعة ولا but as I said I don't feel so well. So عنده أي سؤال تفضل. سينو إذا كلشي مفهوم then you're allowed to leave. So عنده أي سؤال يتفضل. بارك الله فيك يا نينا شكرا جزيلا الله يحفظك بارك الله فيك. هذه الحصة تكون مسجلة يعني تقدروا أنتم تدخلوا وتتفرجوا. So 3 more minutes اللي ما عنده سؤال then we end the live. اللي عنده سؤال يتفضل. وفيك بارك الله عافية شكرا فيك بارك الله شكرا عافية. اللي مش فاهم حاجة ولا يتفضل. So 1 more minute اللي ما عنده سؤال نكمل اللايف تاعنا. Alright, so with this we come to the end الحصتنا تاع اليوم. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا أعلى درجة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا أعلى درجة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين
وأن يعافينا ويعافي أصحاء المسلمين. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار ويجعلنا وإياكم ممن يدخلون جنته بلا حساب ولا سابق عذاب. نسأل الله أن يبلغنا مقاصدنا وأن يحقق غايتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يرزقون بأفراح تجعلهم يسجدون باكين لله سبحانه وتعالى من الفرحة. أخوتي الأعزاء, thank you so much for coming. غفر الله لنا ولكم, ونتلاقوا next session إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stay safe everyone.